Dlaczego wytrujecie ludzi? Albo po prostu ten sos już mu zgnił. Fu. To nie dla mnie. Sorry, ale musiałem tu wypluć, kuźwa, nie mogę tego. Nie mogę tego zjeść. Dam to chłopakowi, niech sobie to zje. Witam Was serdecznie, welcome everybody. Dzisiaj zrobimy ryż z jabłkami. As a rice with apples today. It's gonna be Nasi, almond breeze, almond milk, czyli mleko z almondów, ryżek, mleko z almondów, apple, cardamom, cinnamon, salt, no gula. So 150 mils nasi and 300 mils almond breeze milk, 1 apple, 1 teaspoon cinnamon, 2 cloves of cardamom, pinch of salt. Okay, let's do it. First, rice and rinse it. The rice is clean, Nasi is clean, so put the almond milk. $300, okay? $300. Put on, pinch of salt, teaspoon of cinnamon, cardamom, apple with juice, like this. Cover it. And this one, other one. And bring to the boil. The rice and apple is boiling. Yes. So make it low temperature for the 5 minutes. Slow temperature for the 5 minutes. Put it at a low temperature on the 5 minutes and take off the temperature and leave it for the 1 hour on the pan like this. Okay, after 5 minutes cooking on a low temperature, leave it for this one on the stove for the 1 hour. After 5 minutes, switch off the electricity or gas and keep this one until nasi is gonna be soft. Zostaw tak przez 5 minut, trzeba pogotować na małym ogniu, później trzeba zostawić z godzinkę, żeby ten ryż sobie napęczniał tym sokiem jabłkowym i tym mlekiem, które gotowaliśmy. Za godzinkę będzie dobry do jedzenia. I zobaczcie, mój ryż z jabłkami prezentuje się następująco. Ryż, jabłka, cynamonek, jagody w koło, blueberries, cranberries and blackberries, and then is a nasi apple with cranberries and berry sauce.